Hello ClickOnCare family. இன்னைக்கு நம்ம கத்துக்க போறோம் எப்படி Fasderma Glycolic K combination யூஸ் பண்றது. So அதுக்காக நீங்க முதல்ல உங்க skin clean பண்ணனும் with Fasderma pre-peel cleanser. First உங்க damaged skin area clean பண்றதுக்கு 3 to 4 வாட்டி ஸ்ப்ரே பண்ணுங்க cleanser. And நல்ல cotton padல தொடச்சுக்கோங்க. So உங்கள் ஸ்கின் நல்லா நியூட்ரலைஸ் ஆகிடும். ஒன்ஸ் உங்கள் ஸ்கின் க்ளீன் ஆகிடுச்சுன்னா 3 to 4 ட்ராப் ஆஃப் பீல் ஒரு பவுலில் போட்டுருங்க. தென் ஒரு நார்மல் ப்ரஷ் எடுத்துக்கோங்க, இல்லைனா நீங்கள் கை கூட யூஸ் பண்ணலாம். கை யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த பீல் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபேஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டு ஜென்டலி மசாஜ் பண்ணுங்கள். நல்லா மசாஜ் பண்ணிட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ் விட்டுருங்க ட்ரை ஆகிறதுக்கு. இப்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் உங்கள் பீல் டோட்டலி ட்ரை ஆகிடுக்குது. ஸோ இப்போது என்ன பண்ணுங்கள், நார்மல் வாட்டரில் நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸு க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நீங்கள் பார்க்கலாம் before and after first application. இந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் விசிட் பண்ணலாம் ClickOnCare.com.